Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 11 de la temporada, compuesta de 8 competencias, donde sobresale el premio especial Paz del Chaco a disputarse en quinto turno sobre 1200 metros. Ya los ejemplares de la primera carrera están en la pista principal para realizar el paseo preliminar. El 1, el patrón, Juan Román, 55 kilos 400. El 2, Maquiavelo, Javier Portillo, 56 kilos. El número 3, Sanguinario, Alcides Coronel, 56 kilos. El 4, King Henry, Santiago Cabrera, 53 kilos 300. El 5, Palo Santo, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 6, Stand By Me, Arnaldo Portillo, 55 kilos 200. Y el 7, Gaucho, Diego Ramírez, 53 kilos 500. Arranca la puesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Maquiavelo, le toma medio cuerpo de ventaja al número 3, Sanguinario, que le presenta lucha. Tercero se desempeña el participante número 7, Gaucho. Cuarto viene accionando el 4, King Henry. Los competidores estaban enfrentando al codo y van cabeza a cabeza por dentro el 2, Maquiavelo, a su costado exterior el número 3, Sanguinario. En la tercera ubicación a 3 cuerpos y medio lo viene haciendo el 4, King Henry. Cuarto viene accionando el 7, Gaucho. En la quinta ubicación a medio cuerpo de el 6, Stand By Me. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros, cabeza a cabeza por dentro el 2, Maquiavelo, a su costado exterior el 3, Sanguinario, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Por fuera el número 3, Sanguinario, su costado anterior el número 2, Maquiavelo. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina ahora el número 3, Sanguinario. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja al número 2, Maquiavelo, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, King Henry. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, Sanguinario. A rigor de látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Maquiavelo, abierto en larga. Atropellado lo hace el 6, Stand By Me. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el número 6, Stand By Me, con Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 1, y cruzaron el disco.
Informamos al público, aumenta el pozo garantizado de la apuesta PIC 4 a 5 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Apuesta PIC 4 aumenta ahora a 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. Arranca en esta segunda carrera y el costo es de 10.000 guaraníes. Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 6, Stand By Me. Segundo el 3, Sanguinario. Tercero el 1, El Patrón. Cuarto el 4, King Henry. Quinto el 7, Gaucho. Sexto el 2, Maquiavelo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos, 72 centésimos. Ganada por 3 cuerpos del segundo al tercero, 3 cuartos de cuerpo. Dividendos por ganador del 6, vacante. La llave directa 6-3, 2 aciertos, 563.500 guaraníes. Trifecta 6-3-1, ha quedado vacante. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo acertaron 26 boletos. El valor del enganche, 384.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Maquiavelo, le toma medio cuerpo de ventaja al número 3, Sanguinario, que le presenta lucha. Tercero se desempeña el participante número 7, Gaucho, cuarto viene accionando el 4, King Henry. Los competidores estaban enfrentando al codo y van cabeza a cabeza por dentro el 2, Maquiavelo, su costado exterior al número 3, Sanguinario. En la tercera ubicación a 3 cuerpos y medio lo viene haciendo el 4, King Henry, cuarto viene accionando el 7, Gaucho. En la quinta ubicación a medio cuerpo de este el 6, Stand By Me. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros cabeza a cabeza por dentro el 2, Maquiavelo, su costado exterior al 3, Sanguinario, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Por fuera el número 3, Sanguinario, su costado anterior el número 2, Maquiavelo. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina ahora el número 3, Sanguinario. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja al número 2, Maquiavelo, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, King Henry. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, Sanguinario. A rigor el látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Maquiavelo, abierto en larga. Atropellado lo hace el 6, Stand By Me. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el número 6, Stand By Me, con Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 1. Y cruzaron el disco. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo y el pozo garantizado aumentó a 5 millones de guaraníes.
Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera. Prueba reservada para hembras, handicap inferior, distancia 1200 metros. La número 1, Victorious Leyenda, Diego Ramírez, 53 kilos. La número 2, La Escoltada, Juan Román, 56 kilos. La número 4, Mi Pinga, Antonio Artellado, 58 kilos. La número 5, Celebration, Alcides Coronel, 56 kilos. La número 6, Sweet Rain, Marco Mesa, 55 kilos. La número 7, Ninja, Javier Portillo, 55 kilos. Y la número 8, Ilusionista, Juan Figueredo, 53 kilos 800. Arranca el P4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca la apuesta Pick 4, 10.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera arranca el Pick 4, 10.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Victorious Leyenda. Le toma cuerpo de ventaja la número 4, Mi Pinga. Tercera se desempeña el 2, La Escoltada. Cuarta viene accionando el 5, Celebration. La quinta ubicación se desempeña la competidora número 8, Ilusionista. Más atrás la número 7, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, Victorious Leyenda, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Escoltada. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 4, Mi Pinga. En la cuarta ubicación se desempeña el 6, Sweet Rain. Más abierta lo hace la número 7, Ninja. Más atrás el 8, Ilusionistas. En la marcha el 5, Celebration. Las competidoras están enfrentando la señal marcatoria de los 600 metros. Siempre la número 1, Victorious Leyenda. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Escoltada. Tercera la número 4, Mi Pinga. Cuarta mejorando rápidamente el 7, Ninja. Y están en la recta final. La número 1, Victorious Leyenda. Pequeña ventaja sobre la número 4, Mi Pinga, que va en su búsqueda abierta. Gana terreno la competidora número 7, Ninja. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con la número 4 ahora, Mi Pinga. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Ninja. Tercera se desempeña la participante número 5, Celebration. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco la número 4, Mi Pinga. Pequeña ventaja sobre la número 7, Ninja, que mejora por fuera. Tercera lo viene haciendo la número 5, Celebration. Últimos 50 metros de carrera, domina por fuera la número 7, Ninja, con Javier Portillo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Mi Pinga. Tercero el 5, cruzado en el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 7 Ninja, segunda la número 4 Mi Pinga, tercera la número 5 Celebration, cuarta la número 8 Ilusionista, quinta la número 6 Sweet Rain, sexta la número 1 Victorious Leyenda. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 16 segundos 99 centésimas, ganada por 3 cuerpos. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del número 7, 12.200 guaraníes. La llave directa 7-4, 55.700 guaraníes. Trifecta 7-4-5, 44.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta duplo 6-5, 3 aciertos, 483.000 guaraníes. Primer pase del PIC 4, acertaron 162 boletos. Valor del enganche 38.600 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, 12 aciertos, valor de enganche 833.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Victorious Leyenda. Le toma cuerpo de ventaja la número 4, Mi Pinga. Tercera se desempeña el 2, La Escoltada. Cuarta viene accionando el 5, Celebration. La quinta ubicación se desempeña la competidora número 8, Ilusionista. Más atrás la número 7, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, Victorious Leyenda, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Escoltada. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 4, Mi Pinga. En la cuarta ubicación se desempeña el 6, Sweet Rain. Más abierta lo hace la número 7, Ninja. Más atrás el 8, Ilusionistas. En la marcha el 5, Celebration. Las competidoras están enfrentando la señal marcatoria de los 600 metros. Siempre la número 1, Victorious Leyenda. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Escoltada. Tercera la número 4, Mi Pinga. Cuarta mejorando rápidamente el 7, Ninja. Y están en la recta final. La número 1, Victorious Leyenda. Pequeña ventaja sobre la número 4, Mi Pinga, que va en su búsqueda abierta. Gana terreno la competidora número 7, Ninja. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con la número 4 ahora. Mi Pinga estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Ninja. Tercera se desempeña la participante número 5, Celebration. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco la número 4, Mi Pinga. Pequeña ventaja sobre la número 7, Ninja, que mejora por fuera. Tercera lo viene haciendo la número 5, Celebration. Últimos 50 metros de carrera, domina por fuera la número 7, Ninja, con Javier Portillo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Mi Pinga. Tercero el 5, he cruzado en el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Saratoga. Allí se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corre el 8. En su reemplazo ingresa el suplente número 15. Reiteramos, no corre el 8. Sí lo hará el 15. Competencia sobre 1.700 metros en la pista de césped. Competencia bastante pareja. Se muestra como favorito el 3, Gin and Jude, seguida en las apuestas por el número 1, Complex Agenda.
Tercer jugado se muestra el competidor número 6, Brittle and Butterfly. 20 minutos y finalizan las apuestas. Arranca la AAA, 10.000 le costó, 1.500.000, pozo garantizado.
En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos, perdón, 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Finalizan las apuestas.
Todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntos los participantes. Trata de enseñar el camino el competidor número 1. Pequeña ventaja sobre el 3. Tercero se desempeña el 4. Cuarto viene accionando el competidor número 7. En la quinta ubicación lo hace el 11. Cruzan el disco por primera vez cabeza a cabeza por dentro el número 1. A su costado exterior el número 3. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Cuarto mejorando rápidamente por fuera lo hace el participante número 11. En la quinta ubicación se desempeña por dentro el 2. Los participantes se están enfrentando al primer codo. 23 segundos 51 centésimos. El número 1. Complex Agenda. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 3. Jen and Jude. Tercero se desempeña por fuera el participante número 11. Rabaja. En la cuarta ubicación por dentro viene accionando el participante número 2. Salt Spartan. Apareado con el número 4. Mo Cresa. Los competidores descuentan ya los primeros 800 metros de la prueba en 47 segundos 94 centésimos. Sin variantes, siempre el 1. Complex Agenda, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación se desempeña expectante por dentro el 2. Cuarto viene accionando por fuera el 11. En la quinta ubicación entre ambos el 4. Sexto se desempeña el participante número 7. Gana terreno por el lado de la pista rápidamente el número 12. Los competidores enfrentan ya el último codo y se acortan las diferencias. El 1 pequeña ventaja sobre el 3 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación el 4 mejora por fuera el 12 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Continúa la lucha delantera. El número 3 asume el comando del lote. Tiene una pequeña ventaja sobre el 1. Gana terreno por el lado de la pista. Participante número 12. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco con el número 1 Complex Agenda. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 12 que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 1. Por fuera el 12. Pocos metros para el disco el 1. Complex Agenda. Cabeza de ventaja sobre el número 12 de Pado Pastor. Heckerson el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera, primero el número 1. Complex Agenda, segundo el número 12. De Paddock Pastor, tercero el 3. Gin and Jude, cuarto el 2. Sal Spartan. Tiempo empleado por el ganador, minuto 41 segundos, 12 centésimos. Ganada por una cabeza, del segundo al tercero, 2 cuerpos. Los dividendos se pone ganador del número 1, 49.000 guaraníes. Llave directa 1-12, 200.000 guaraníes. Duplo 7-1, 11 aciertos, 75.700 guaraníes. Primera triple, aceptaron 34 boletos, valor de enganche 55.100 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, 47 aciertos, 133.000 el costo del enganche. Tercer pase del PIC 5, 3 aciertos, valor de enganche 3.333.300 guaraníes. En instantes el desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador, en esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1400 metros. El 1, el banquero Alcides Coronel, 56 kilos. El número 3, Eleven Reporter Antonio Tellado, 56 kilos. El 4, La Cara Arnaldo Portillo, 55 kilos. Y el 5, Conquistador Prince César Mora, 54 kilos. Arranca la Triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pesos garantizado. En esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pesos garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2.500.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 5, Conquistador Prince, a tiempo que sale en señal de camino. El participante número 1, el banquero, le toma 2 cuerpos de ventaja al 3, Eleven Reporter, tercero se desempeña a medio cuerpo de este el 4, la car, cierra marcha el 5, Conquistador Prince. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 1, el banquero, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 3, Eleven Reporter, tercero se desempeña el 4, la car, cierra la marcha un cuerpo y medio de este el número 5, Conquistador Prince. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, el banquero. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por fuera el número 4, la car. En la cuarta ubicación, un cuerpo de este se desempeña el 5, Conquistador Prince. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros. Hay lucha en la delantera, número 3 ahora. Eleven Reporter, pequeña ventaja sobre el 5, Conquistador Prince que va en su búsqueda. Tercero por dentro el 1, el banquero, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 3, Eleven Reporter, pequeña ventaja sobre el número 5, Conquistador Prince. Tercero se desempeña por dentro el número 1, el banquero. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 5, Conquistador Prince, por dentro el número 1, el banquero. Tercero lo hace el número 3, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 5, Conquistador Prince, pequeña ventaja sobre el número 1, el banquero. Gana terreno al fondo. El número 3, Eleven Reporter, abierto en larga atropellada. El 4, Lacar. Últimos 50 metros de carrera por fuera el número 4, Lacar. Pescuezo ventaja sobre el número 1, tercero 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4, el Lakar. Segundo el 5, Conquistador Prince. Tercero el 1, el Banquero. Cuarto y último el 3, el Eleven Reporter. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos 75 centésimos, ganada por medio cuerpo. El segundo al tercero, una cabeza. Dividendos por ganador del número 4, 10.900 guaraníes. Ya la apuesta duplo, 1-4, 6 aciertos, 150.500 guaraníes. La primera triple la aceptaron 94 boletos. Y el valor del enganche es de 37.200 guaraníes. Segunda triple aceptaron 9 boletos, valor de enganche 208.300 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 10 boletos, su valor 649.500 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, un solo acierto, valor de enganche 10 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 5, Conquistador Prince, a tiempo que sale en señal de camino. El participante número 1, el Banquero, le toma 2 cuerpos de ventaja al 3, el Eleven Reporter. El tercero se desempeña a medio cuerpo de este el 4, la Lakar. Cierra marcha el 5, Conquistador Prince. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 1, el Banquero, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 3, el Eleven Reporter. El tercero se desempeña el 4, la Lakar. Cierra la marcha un cuerpo y medio de este el número 5, Conquistador Prince. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, el Banquero. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por fuera el número 4, el Lakar. En la cuarta ubicación, a un cuerpo de este se desempeña el 5, Conquistador Prince. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros. Hay lucha en la delantera, número 3 ahora. Eleven Reporter, pequeña ventaja sobre el 5, Conquistador Prince, que va en su búsqueda. Tercero por dentro el 1, el Banquero, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 3, el Eleven Reporter, pequeña ventaja sobre el número 5, Conquistador Prince. Tercero se desempeña por dentro el número 1, el Banquero. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 5, Conquistador Prince, por dentro el número 1, el Banquero. Tercero lo hace el número 3, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 5, Conquistador Prince, pequeña ventaja sobre el número 1, el Banquero. Gana terreno al fondo. El número 3, Eleven Reporter, abierto en larga atropellada. El 4, Lakar. Últimos 50 metros de carrera por fuera el número 4, Lakar. Pescuezo ventaja sobre el número 1, tercero 5. Y cruzaron el disco.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la quinta carrera. Premio especial Paz del Chaco, 1200 metros la distancia. El 1, Franco Tirador, Marcos Mesa, 55 kilos. El 2, Majestuoso, Santiago Carrera, 53 kilos. El 3, Sgt. Peppers, Alcides Coronel, 54 kilos. El número 5, el número 4, el Pintón, Diego Ramírez, 54 kilos. El 5, Moticón, Alberto Villalba, 54 kilos 900. El número 6, el Galáctico, Juan Román, 57 kilos. El 7, Mr. Danger, Javier Portillo, 59 kilos. El 8, Quintalen, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Hay cambio de monta en la sexta carrera. El 6, Atom, será conducido por Juan Román, mientras que el 7, el Portal, Alberto Villalba. Reiteramos, cambio de monta en la sexta carrera. El 6, Atom, Juan Román, y el 7, el Portal, Alberto Villalba. Informamos al público, en esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta quinta carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la apuesta duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial Paz del Chaco. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El participante número 5, Emoticón, le toma pequeña ventaja al 4. El Pintón, tercero se desempeña el participante número 6, el Galáctico, cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el 7, Mr. Danger. En la quinta ubicación el 3, Sgt. Peppers. Los competidores están enfrentando el codo. Va a haber lucha en la delantera por fuera el número 6, el Galáctico, pequeña ventaja sobre el 7, Mr. Danger, tercero se desempeña por dentro el participante número 5, Emoticón. En la cuarta ubicación viene accionando por el lado de la pista el competidor número 8, Quintana. En los participantes del premio especial Paz del Chaco están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 7 ahora, Mr. Danger, pequeña ventaja sobre el número 5, Emoticón, tercero se desempeña el número 6, el Galáctico. Descuentan ya
Los últimos 200 metros para el disco por dentro el número 5, Emoticón. Le toma ahora pequeña ventaja al número 6, el Galáctico. Tercero se desempeña el participante número 7, Mr. Danger. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 5, Emoticón, pequeña ventaja sobre el número 6, el Galáctico. Abierto en larga atropellada, lo hace el 1, Franco Tirador. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 5, Emoticón. Cabeza de ventaja sobre el número 1, Franco Tirador. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Emoticón. Segundo el 1, Francotirador. Tercero el 3, el 6, el Galáctico. Cuarto el 3, Sgt. Pepper. Quinto el 7, Mr. Danger. Sexto el 2, Majestuoso. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 4 centésimos. Ganada por el pescuezo. Del segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 5, 101.500 guaraníes. Llave directa 5-1, quedó vacante. Trifecta 5-1-6, un solo acierto, 841.400 guaraníes. Duplo 4-5, un solo acierto, 1.995.000 guaraníes. La primera triple aceptó un solo boleto, valor del enganche 1.875.000 guaraníes. Segunda triple, tercera triple, cuarto pase del pick 4 y quinto pase del pick 5 han quedado vacante en los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial Paz del Chaco. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El participante número 5, Emoticón, le toma pequeña ventaja al 4. El Pintón, tercero se desempeña el participante número 6, el Galáctico, cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el 7, Mr. Danger. En la quinta ubicación el 3, Sgt. Peppers. Los competidores están enfrentando el codo. Va a haber lucha en la delantera por fuera el número 6, el Galáctico, pequeña ventaja sobre el 7, Mr. Danger, tercero se desempeña por dentro el participante número 5, Emoticón. En la cuarta ubicación viene accionando por el lado este de la pista el competidor número 8, Quintana. En los participantes del premio especial Paz del Chaco están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 7 ahora, Mr. Danger, pequeña ventaja sobre el número 5, Emoticón, tercero se desempeña el número 6, el Galáctico. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Por dentro el número 5, Emoticón. Le toma ahora pequeña ventaja al número 6, el Galáctico. Tercero se desempeña el participante número 7, Mr. Danger. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 5, Emoticón, pequeña ventaja sobre el número 6, el Galáctico. Abierto en larga atropellada, lo hace el 1, Francotirador. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 5, Emoticón. Cabeza de ventaja sobre el número 1, Francotirador. Y cruzaron el disco.
Campana de largada. Largaron el premio especial Paz del Chaco. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El participante número 5, Emoticón, le toma pequeña ventaja al 4. El Pintón, tercero se desempeña el participante número 6, el Galáctico, cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el 7, Mr. Danger. En la quinta ubicación el 3, Sgt. Peppers. Los competidores se están enfrentando el codo. Va a haber lucha en la delantera por fuera el número 6, el Galáctico, pequeña ventaja sobre el 7, Mr. Danger, tercero se desempeña por dentro el participante número 5, Emoticón. En la cuarta ubicación viene accionando por el lado de la pista el competidor número 8, Quintana. En los participantes del premio especial Paz del Chaco están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 7 ahora, Mr. Danger, pequeña ventaja sobre el número 5, Emoticón, tercero se desempeña el número 6, el Galáctico. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Por dentro el número 5, Emoticón. Le toma ahora pequeña ventaja al número 6, el Galáctico. Tercero se desempeña el participante número 7, Mr. Danger. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 5, Emoticón, pequeña ventaja sobre el número 6, el Galáctico.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1200 metros. El 1, Trilegal, Juan Figueredo, 56 kilos. El 2, Escudo, Diego Ramírez, 54 kilos. El 3, Pine Runner, Aldo Sanabria, 57 kilos. El 4, Veleto, Antonio Ortellado, 56 kilos. El 5, Pistolero, Florencia Fernández, 56 kilos. El 6, Atom, Juan Román, 55 kilos, 400. El 7, El Portal, Alberto Villalba, 56 kilos. El 8, Malpensado, Alcides Coronel, 54 kilos. Y el 9, Great Surprise, Javier Portillo, 58 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo. 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino rápidamente el 2, Escudo. Pequeña ventaja sobre el 3, Pine Runner. Tercero se desempeña el 1, Trilegal. Cuarto viene accionando el 5, Pistolero. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Great Surprise. Entre ambos el número 6, Atom. Descontado los primeros metros de la prueba con el número 3, Pine Runner enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Escudo. Tercero se desempeña el número 1, Trilegal. Abierto lo hace el 5, Pistolero. Los participantes se están enfrentando ya el codo con el número 3, Pine Runner. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Trilegal. Tercero se desempeña el número 5, Pistolero. En la cuarta ubicación lo hace el 2, Escudo. Más atrás se desempeña el 6, Atom. Luego el 9, Great Surprise. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Pine Runner. Pequeña ventaja sobre el número 1, Trilegal, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5, Pistolero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Ahora el número 6, Atom. Pequeña ventaja sobre el número 5, Pistolero. Tercero se desempeña el competidor número 1, Trilegal. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco por el centro de la pista. El número 6, Atom. Pequeña ventaja sobre el número 5, Pistolero, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace el 1. Últimos 50 metros de carrera por dentro. 5 por fuera, 6 pocos metros para el disco. El número 6, Atom. Cabeza de ventaja sobre el número 5, Pistolero. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el número 6, Atom, segundo el 5, Pistolero, tercero el 9, Great Surprise, cuarto el 8, Mal Pensado, quinto el 1, Trilegal, sexto el 3, Pain Runner. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 65 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 6, 9.500 guaraníes. Llave directa 6-5, 267.200 guaraníes. Trifecta 6-5-9, 206.400 guaraníes. Duplo 5-6, quedó vacante. La primera triple restaron 109 boletos. Y el valor del enganche es de 270.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino rápidamente el 2, Escudo. Pequeña ventaja sobre el 3, Pain Runner. Tercero se desempeña el 1, Trilegal. Cuarto viene accionando el 5, Pistolero. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Great Surprise. Entre ambos el número 6, Atom. Descontado los primeros metros de la prueba con el número 3, Pain Runner enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y media ventaja sobre el número 2, Escudo. Tercero se desempeña el número 1, Trilegal. Abierto lo hace el 5, Pistolero. Los participantes se están enfrentando ya el codo con el número 3, Pain Runner. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Trilegal. Tercero se desempeña el número 5, Pistolero. En la cuarta ubicación lo hace el 2, Escudo. Más atrás se desempeña el 6, Atom. Luego el 9, Great Surprise. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Pain Runner. Pequeña ventaja sobre el número 1, Trilegal, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5, Pistolero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Ahora el número 6, Atom. Pequeña ventaja sobre el número 5, Pistolero. Tercero se desempeña el competidor número 1, Trilegal. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco por el centro de la pista. El número 6, Atom. Pequeña ventaja sobre el número 5, Pistolero, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace el 1. Últimos 50 metros de carrera por dentro. 5 por fuera, 6 pocos metros para el disco. El número 6, Atom. Cabeza de ventaja sobre el número 5, Pistolero. Y cruzaron el disco. Campana de largada. Largaron.
Salen agrupados, tratan de enseñar el camino rápidamente el 2, Escudo. Pequeña ventaja sobre el 3, Pine Runner. Tercero se desempeña el 1, Trilegal. Cuarto viene accionando el 5, Pistolero. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Great Surprise. Entre ambos el número 6, Atom. Descontado los primeros metros de la prueba con el número 3, Pine Runner enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Escudo. Tercero se desempeña el número 1, Trilegal. Abierto lo hace el 5, Pistolero. Los participantes se están enfrentando ya el codo con el número 3, Pine Runner. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Trilegal. Tercero se desempeña el número 5, Pistolero. En la cuarta ubicación lo hace el 2, Escudo. Más atrás se desempeña el 6, Atom. Luego el 9, Great Surprise. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Pine Runner. Pequeña ventaja sobre el número 1, Trilegal, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5, Pistolero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Ahora el número 6, Atom, pequeña ventaja sobre el número 5, Pistolero. Tercero se desempeña el competidor número 1, Trilegal. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Por el centro de la pista, número 6, Atom, pequeña ventaja sobre el número 5, Pistolero, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace el 1. Últimos 50 metros de carrera, volando 5 por fuera, 6 pocos metros para el disco número 6, Atom. Cabeza ventaja sobre el número 5, Pistolero. Y cruzaron el disco.
Alekin Summer, seguido en las apuestas por el 4 Prime Artist y el número 6 Dream Rider. 20 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo ya supera los 6 millones de guaraníes.
Se van colocando los competidores. $1.600 la distancia. Pista de césped. Se coloca el 9. Largaron. En los tramos iniciales trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el 9 que le presenta lucha. Tercero se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el 4 en la quinta ubicación. El 5 más atrás el 7. Cruzan el disco por primera vez con el número 3. Nowhere. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 9. Alekin Summer. En la tercera ubicación expectante por dentro se desempeña el número 1. Stay for the Bomb. Cuarto viene accionando por fuera, ganado un terreno número 5, Metal T. En la quinta ubicación a medio cuerpo de este se desempeña el 4, Prime Artist. Los competidores ingresaron en la recta opuesta sin variantes con el número 3, Nowhere, enseñando el camino. Corre con dos cuerpos de ventaja sobre el número 9, Alekin Summer. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 1, Stay for the Boom. Cuarto se desempeña el participante número 5. En la quinta ubicación se desempeña el 4. Los competidores contaron los 800 metros en 47 segundos, 74 centésimos. El número 3, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Alekin Summer. Tercero se desempeña el competidor número 1, Stay for the Moon. Cuarto se desempeña el participante número 5. En la quinta ubicación se viene ganando terreno el 4. Más atrás viene accionando el competidor número 7. Los últimos 500 metros de carrera, el número 3, dos cuerpos de ventaja sobre el número 9. Tercero se desempeña el 1. Están en la recta final. Últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Número 3, pequeña ventaja sobre el número 9 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Asume el comando el lote número 9, Alekin Summer. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, tercero el 4. Pocos metros para el disco. El 9, Alekin Summer. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, tercero el 6. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 9, Alekin Summer. Segundo el 3, Nowhere.
Tercero, el número 6, Dream Rider. Cuarto, el 4, Prime Artist. Tiempo empleado por el ganador, minuto 35 segundos, 33 centésimas. Ganada por 2 cuerpos y medio del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 9, 16.600 guaraníes. La llave directa 9-3, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 6-9, un solo acierto, 637.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 36 boletos, su valor 936.900 guaraníes. En instantes el desarrollo de la séptima carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo. Pozo garantizado 2 millones de guaraníes. La trifecta 3.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado. Ya los ejemplares comenzarán a salir en breve en la pista principal. Competencia sobre 1.200 metros, séptima categoría B. El 1, Houdini Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 2, elegido Juan Román, 55 kilos. El 3, Sir Campos Marco Mesa, 55 kilos. El 4, el Corcel Santiago Cabrera, 53 kilos. El 5, el Despampanante Juan Figueredo, 54 kilos. El 6, Fantástica Antonio Ortellado, 56 kilos. El 7, Sobrio Diego Ramírez, 52 kilos 950. El 8, Guapo Alcides Coronel, 56 kilos. Y el 9, el Mago Javier Portillo, 54 kilos.
En esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Houdini, le toma cuerpo y media ventaja al número 3, Sir Campos, tercero se desempeña el participante número 8, Guapo, cuarto viene accionando el 7, Sobrio, en la quinta ubicación se desempeña el 2, Elegido. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Sir Campos, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Sobrio, tercero se desempeña el 1, Houdini. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 8, Guapo, en la quinta ubicación se desempeña, gana un terreno el número 6, Fantastic. Los competidores en los últimos 650 metros finales con el número 3, Sir Campos, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 8, Guapo, tercero se desempeña el número 7, Sobrio, en la cuarta ubicación mejorando el 6, Fantastic. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. El número 8, Guapo, pequeña ventaja sobre el 3, Sir Campos. En la tercera ubicación gana terreno el participante número 6, Fantastic. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 8, Guapo, enseñando el camino. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Fantastic. Tercero se desempeña el número 3, Sir Campos. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco con el número 8, Guapo. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Fantástica. Insiste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el número 9. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 8, por fuera el 6. Pocos metros para el disco. El 8, Guapo. Y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre el número 6. Tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 8, Guapo. Segundo el 6, Fantastic. Tercero el 2, Escudo. Tercero el 2, Elegido. Cuarto el 3, Sir Campos. Quinto el 4, el Corcel. Sexto el 1, Houdini. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 19 centésimos. Ganada por un cuerpo, del segundo al tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 8, 13.000 guaraníes. Llavireta 8-6, 264.200 guaraníes. Trifecta 462, 461.500 guaraníes. Duplo 9-8, 31 aciertos, 257.900 guaraníes. Triple que finalizaba 8 aciertos, 3.536.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Houdini, le toma cuerpo y media ventaja al número 3, Sir Campos. Tercero se desempeña el participante número 8, Guapo. Cuarto viene accionando el 7, Sobrio. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Elegido. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Sir Campos, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Sobrio. Tercero se desempeña el 1, Houdini. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 8, Guapo. En la quinta ubicación se desempeña, gana un terreno, el número 6, Fantastic. Los competidores en los últimos 650 metros finales con el número 3, Sir Campos, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 8, Guapo. Tercero se desempeña el número 7, Sobrio. En la cuarta ubicación mejorando el 6, Fantastic. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. El número 8, Guapo. Pequeña ventaja sobre el 3, Sir Campos. En la tercera ubicación gana terreno el participante número 6, Fantastic. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 8, Guapo, enseñando el camino. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Fantastic. Tercero se desempeña el número 3, Sir Campos. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco con el número 8, Guapo. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Fantastic, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el número 9, últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 8, por fuera el 6, pocos metros para el disco. El 8, Guapo, y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, tercero el 2. Cruzaron el disco.